Just by name in alphabetical order. We'll be requesting four of the teachers to occupy the seats, and let's give us the opportunity to presentate you. So starting with Ancilia to stage. Ancilla. Sorry for that step. Please. కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు. నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు. అది మీరే మీరే మాస్తారు, మా దేవుడు మీరే మాస్తారు. మీరే మీరే మాస్తారు, మా దేవుడు మీరే మాస్తారు.
చీకటిలో తానే వెలుగై నడిచాడు, జాతే ఆ వెలుగన్నాడు. జాతి పిత మన జాతి పిత, దిక్కులు తెలియని సమయంలో తానే దిక్కుగా నిలిచాడు, శాంతిని నేతగా నిలిపాడు. శాంతి దూత మన శాంతి దూత. ఆ శాంతి పిత బాపూజీ మీలో వెలిసాడు, ఆ శాంతి దూత నెహ్రూజీ మీలో కలిశాడు. ఎందరో ఇంకెందరో మీలో ఉన్నారు. మా దేవుడు మీరే మాస్టారు, మా దేవుడు మీరే మాస్టారు. నూటికో కోటికో ఒక్కరు, ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు. జరిగే జీవిత సమరంలో సారే నైతిక విలువల్లో నీతిని నేతగా నిలపాలి నవయువత యువనేత. దొక్కలు మాడే గుండెల్లో నిప్పులు వెలగని గుడిసెల్లో ఆశలు జ్యోతిగా నిలపాలి నవయువత యువనేత. ఈ యువతకు తాత గాంధీజీ మీలో మిగిలాడు, ఈ నవతకు నేత నేతాజీ మీలో రగిలాడు. అందరూ అందరూ మీలో ఉన్నారు. దేశానికి మీరే సారథులు, దేశానికి మీరే సారథులు. నూటికో కోటికో ఒక్కరు, ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు. నూటికో కోటికో ఒక్కరు, ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు. అది మీరే మీరే మాస్టారు, మా దేవుడు మీరే మాస్టారు. అది మీరే మీరే మాస్టారు, మా దేవుడు మీరే మాస్టారు.
అరిసె పాకము కంటే, తేనె కంటే తీపి గాలి కంటే మధురమైన భాష మన మాతృభాష. సస్య భాష తెలుగు, ప్రాచీన భాష తెలుగు, ప్రాకృతిక భాష తెలుగు, పరిపూర్ణ భాష తెలుగు. చక్కని చెక్కని చెక్కని తీయనైన నన్నయ్య తెక్కన ఎదున పిలికిన ఆవు పాల పొదుగు. అదే తెలుగు వారి యొక్క వెలుగు. ఆ తెలుగు వారి యొక్క వెలుగుని ప్రపంచ నలుమూలకే ప్రయాణింపజేస్తున్న మీకందరికీ శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకు చెప్పానంటే మైక్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. రెక్కలు వచ్చినటువంటి పక్షి తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం అనే 4 దిక్కులకు కూడా ఎగరగలదు. ఇంగ్లీష్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ప్రపంచ నలుమూలల్లో ఏ దేశానికైనా సరే వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయగలరు. అలా ప్రపంచ నలుమూలలకి ప్రయాణింప చేయగల శక్తి ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ భీమవరంలో సెయింట్ మేరీస్ మాత్రమే. భీమవరం అనేది ఒక పట్టణం, అందులో సెయింట్ మేరీస్ అనేది ఒక చిన్న గ్రామం. ఆ పట్టణంలో చిన్న గ్రామమైన మీ అందరి హృదయాల్లో ఒక పెద్ద ప్రపంచం సెయింట్ మేరీస్ హై స్కూల్. మరి అలాంటి విద్యా ఉద్యానవనంలో వికసించినటువంటి పుష్పాలు మీరందరూ తొక్కబడుతున్న పరిస్థితులను అధిగమించి పుష్పించి వికసించేదే జీవితం. సహారా ఎడారిలో ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా వికసించే పుష్పాన్ని చూసి స్వామి వివేకానంద ఈ మాట చెప్పారు. అలా వికసించే పుష్పాల మన భీమవరం సెయింట్ మేరీస్ ద్వారా భీమవరం యొక్క కీర్తిని అజరామరంగా అనేక దేశాలలో పయనింప చేస్తున్న ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కానివ్వండి, డాక్టర్స్ గా కానివ్వండి, శాస్త్రవేత్తలుగా కానివ్వండి, భీమవరానికి ఛాలెంజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి అంటే మన సెయింట్ మేరీసే. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట, మన స్కూల్ తర్వాత చాలా స్కూల్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మీరు వింటారు, చాలా పేర్లు విన్నారు. వాళ్ళు కూడా మీలాగే ఇంజనీరింగ్ అవి చదివిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మన సెయింట్ మేరీస్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫ్లూయెన్సీని చూసి ఫస్ట్ సెలక్షన్ మీకే ఇచ్చారు. నాకు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్పారు. దట్ ఈస్ సెయింట్ మేరీస్. అంత చక్కటి ఇంగ్లీష్ మనకు రావడానికి గల కారణం ముఖ్యంగా మన సిస్టర్సే. ఎందుకంటే మన తెలుగు టీచర్స్ అయితే మీతో తెలుగులోనే మాట్లాడగలిగేవారు. మరి సిస్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనల్ని వాళ్ళు ఎలా చేయలే, వాళ్ళు ఎప్పుడు మనతో ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడుతూ అలా తీర్చిదిద్దారు మనల్ని. అలాంటి సెయింట్ మేరీస్ ని మరి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుండి ఒక ఉక్కు మహిళల, చెప్పాలంటే ఒక మదర్ తెరీసాలా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ని ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి సిస్టర్ గారు ఫాతిమా ఫిలో గారు. అయితే ఆవిడ అందించినటువంటి ఈ కాగడాన్ని ఏ పర్సన్ హూ డజంట్ నో వాకింగ్, ఇంకా ఆవిడ నడుస్తుంటే రన్నింగే. ఎవరు? మన జోషి సిస్టర్ గారు. పరుగులు పెట్టించే అభివృద్ధిని సెయింట్ మేరీస్ కి అందించినటువంటి ఘనమైనటువంటి కీర్తిని తీసుకొచ్చిన జోషి సిస్టర్ గారు కూడా మీ అందరి ముందు మరి శిరస్సు నుంచి నమస్కరిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అపర తరగతి గురించి ఒక మాట చెప్తాను, లాస్ట్ నుంచి చెప్తాను. తర్వాత మీరందరూ కూడా భావోద్వేగమైనటువంటి స్పీచెస్ మన సిస్టర్స్ ఇచ్చారు. చాలా ఎమోషనల్ స్పీచెస్ లో మీరు ఉన్నారు. కానీ మిమ్మల్ని ఒక 5 minutes నేను రిలాక్స్ చేస్తాను. 2 స్టూడెంట్స్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత రేపు రిజల్ట్ వస్తాయి. వాళ్ళు అంటున్నారంట, రే రిజల్ట్ వస్తే మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం కదా, మన ఊరు నెట్ సెంటర్ లో మనం చూసినట్టయితే అందరికీ తెలిసిపోతాము, పక్క ఊరు నెట్ సెంటర్ లోకి వెళ్ళి చూసుకుందామరా అని అనుకున్నారు. పాపం నెక్స్ట్ డే 2 బయలుదేరుతున్నారు. ఒకరి తండ్రి వచ్చి, రే నాన్న పని ఉంది సైకిల్ ఎక్కాను అన్నాడంట. అరే మా నాన్న వినడు, నేను వెళ్ళి తీరాలి, నువ్వు నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళు, నేను ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకో గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ అని పెట్టరా, 2 సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అవుతే గుడ్ మార్నింగ్ టు యువర్ డాడీ అని పెట్టి నాకు అర్థమైపోతాయి అని అన్నాడంట. పాపం 12 అవ్వింది, రిజల్ట్ వచ్చేసింది, మెసేజ్ వచ్చేసింది, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి. ఓకే, తర్వాత ఇంకొక జోక్ చెప్తాను. ఒక అమ్మాయి నెలల నుండి డెలివరీ టైం అవుతుంది, పెయిన్స్ బాగా ఎక్కువ అవుతున్నాయి, హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి పవర్ఫుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చారు. పాపం ఆ నొప్పులకి తెల్లవారుజామున డెలివరీ అయింది. 11 గంటలకు మెలకు వచ్చింది. మెలకు వచ్చిన తర్వాత కుడి పక్కంతా తడిమి చూసుకుంది, ఏమి తగల్లా. ఓపిక తెచ్చుకుని ఎడమ పక్కంతా తడిమి చూసింది, అయినా ఏమి తగల్లా. ఆ వెనకతో శబ్దం విని నర్సు గారిని అమ్మా అని పిలిచింది. ఆ ఆత్రమైన నర్సు గారు ఉయ్యాల్లో ఉన్న పాపని తీసుకొచ్చి పక్కనేస్తే, కాదమ్మా నా సెల్ ఫోన్ ఎక్కడా అని అడిగింది. ఓకే, ఆ సెల్ ఫోన్ గురించి కూడా ఒక చిన్న పాట. నిన్ను చూడకుండా గడి అయినా ఉండలేను,
నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని పొగడలేను. జారి పడకుండా నేను పరుపు దిండవుతానే, నువ్వు తడవకుండా నేను ఒక గొడుగవుతానే. నా వేళ్లతోనే ముఖమునెంత ముద్దినా తెలవదు, నిన్ను చూస్తూ నడుస్తుంటే లారీ గుద్దినా తెలవదు. స్మార్ట్ ఫోను ఓ స్మార్ట్ ఫోను, నిన్ను చూడకుండా గడి అయినా ఉండలేను. లేటు నైటు దాకా నీతోనే ఓ స్మార్ట్ ఫోను, లేచినాక మళ్ళీ నీతోనే. నిద్రుండదు ఆకలుండదు ఓ స్మార్ట్ ఫోను, నువ్వు తప్ప లోకముండదు. వంగి వంగి మెడలు పాయ చూసి చూసి కండ్లు పాయ, వంగి వంగి మెడలు పాయ చూసి చూసి కండ్లు పాయ. వెనక నుండి నాన్న వచ్చి తన్నినా తెలవదాయ స్మార్ట్ ఫోను ఓ స్మార్ట్ ఫోను, నిన్ను చూడకుండా గడి అయినా ఉండలేను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరి ఇప్పుడు మీరు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ప్రయాణం గురించి అంటే చాలా చెప్తారనుకున్నాను, టైం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఒక 2 బిట్లో చెప్తాను. ముందుగా మన విద్యార్థినులు మ్యారేజ్ అదే సెటిల్ అయిన తర్వాత వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహం అంటే భార్య. ఆ భార్య స్థానంలో చెప్తాను, తర్వాత ముందు అమ్మ గురించి చెప్తాను. అమ్మ స్థానాన్ని ఆక్రమించారు. ఆ అంటే అమ్మ, ఆ అంటే ఆకలి, ఆ అంటే అన్నం, ఆ అంటే అమృతత్వం. ఆకలితో ఉన్న బిడ్డకు అన్నాన్ని అందించి అమృతత్వాన్ని ప్రసాదించేది ఒక తల్లి మాత్రమే. ఒక ఇంట్లో 4 వ్యక్తులు ఉన్నారు, 3కి సరిపడ భోజనం మాత్రమే ఉంది. నాకు ఆకలిగా లేదు, ముందు మీరు భోజనం చేయండి అని చెప్పే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి అమ్మ మాత్రమే. అలాంటి అమ్మ స్థానంలో అద్వితీయమైన పాత్ర పోషించిన మన స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి. అలాగే ఒక వ్యక్తి రిటైర్ అయిన తర్వాత కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటే సడన్ గా చనిపోతాడు. అప్పుడు ఆ కొడుకు ఏం చేస్తాడంటే తల్లిని తీసుకెళ్లి ఒక వృద్ధాశ్రమానికి తీసుకెళ్లి పెన్షన్ అంతా కూడా ఆశ్రమానికి ఇచ్చేసి మొదట 1 నెల, 2 నెలలకు ఒకసారి, 6 నెలలకు ఒకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి చూస్తూ ఉంటాడు. ఒకరోజు ఫోన్ వస్తుంది, ఒరే నాన్న మీ అమ్మ చివరి క్షణాల్లో ఉంది, నిన్నే కలవరిస్తుంది, ఎక్కడ ఉన్నా వెంటనే రా అనగానే ఆ కొడుకు వస్తాడు. వచ్చిన కొడుకు యొక్క చేయి పట్టుకుని అమ్మ అంటుంది, ఒరే నాన్న ఇక్కడ ఫ్యాన్లు లేవు, 4 ఫ్యాన్లు వేయించరా అని అంటది. సరే అమ్మ అంటాడు. అలాగే ఆహారం పాడైపోతుంది, ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొని పెట్టరా అని అంటది. అమ్మ నేను చాలా సార్లు వచ్చాను, నువ్వు ఎప్పుడు ఇవేం చెప్పలేదు, ఈ చివరి క్షణాల్లో ఇప్పుడా అప్పుడా ఉన్నావు, ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ అని అడుగుతాడు. అది కాదురా నాన్న, ఎండ వేడికి ఫ్యాన్లు లేకపోతే నేను భరించగలను, ఆహారం పాడైపోతే ఒక పూట తినకుండా నేను ఉండగలను, రేపు ప్రొద్దున నీ పిల్లలు నేను ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తే నువ్వు భరించలేవురా నాన్న అని చెప్పే ఒకే ఒక వ్యక్తి అమ్మ మాత్రమే. తల్లి గర్భములోన ఉన్నప్పుడు రక్తముద్దయి ఎదుగుతున్నప్పుడు, నవమాసాలు నిండుకున్నప్పుడు, అమ్మ ఇక నేను కడుపులో ఉండిప్పుడు. అమ్మ నాకు 9 నెలలు నిండుతున్నాయి, నాకు జన్మనిచ్చినట్టయితే మీరు నా తల్లిదండ్రులుగా మిమ్మల్ని, స్నేహితుల్ని, ప్రపంచాన్ని చూడాలనుంది. పచ్చి బాలింతయి అచ్చాలు మింగుతూ ఒళ్ళు నిప్పులు ఉన్న ఓర్చుకొని అమ్మ జన్మనిచ్చి కొత్త లోకాన్ని చూపించి సచ్చిన శవమోలే సొమ్మసిల్లునం. అమ్మంటే ఎంత గొప్పదో బ్రహ్మకైనా వర్ణించవసమవున, ఎన్ని జన్మలున్న కవుల కలములు అమ్మ ప్రేమను రాసిన తరువున. పొద్దు పొద్దున లేచి నీ నామమును తలచి నిన్ను పూజించిన నీ రుణము తీరున. అమ్మా కమ్మనైన అమ్మ పాట ఎంత మధురమో, మనసుకు రాదు మరువతరము. అలా అమ్మ స్థానంలో ఉన్న నా స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అమ్మ గురించి చెప్పేది సార్ ఏంటి నాన్నల గురించి చెప్పట్లేదు అనుకుంటారు. నాన్న గురించి కూడా ఒక మాట. అమ్మ తన బిడ్డని చంకని ఎత్తుకొని తను చూసిందంతా చూపిస్తుంది, కానీ నాన్న తన భుజాల మీద ఎత్తుకొని తను చూడలేందు కూడా చూపిస్తాడు. కళ్ళు తెరిచి ప్రేమించేది స్నేహితులు, కళ్ళు మూసి ప్రేమించేది మేడం, కళ్ళు ఊరిపి ప్రేమించేది భార్య, కన్ను మూసే వరకు ప్రేమించేది అమ్మ, కళ్ళల్లో ప్రేమను కనబడకుండా ప్రేమించేది నాన్న. అమ్మ నడక, నాన్న నడవడిక, అమ్మ జీవితం, నాన్న జీవనం. నువ్వు పడిపోకుండా చూడాలనుకుంటాది అమ్మ, నువ్వు పడినా లేవాలనుకుంటాడు నాన్న. నీకు ఆకలి బాధ తెలియకుండా చూడాలనుకుంటాది అమ్మ, నీకు ఆకలి విలువ తెలిసేలా చేస్తాడు నాన్న. ఈ ప్రపంచానికి నిన్ను పరిచయం చేస్తుంది అమ్మ, ఈ ప్రపంచాన్నే నీకు పరిచయం చేస్తాడు నాన్న. ఇక చివరిగా అమ్మ ప్రేమ మన పసిప్రాయం నుండే తెలుస్తుంది, నాన్న ప్రేమ మనం నాన్నవేక మాత్రమే తెలుస్తుంది. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు నాన్న. నాన్నలందరికీ కూడా అంకితం చేస్తూ నాకు
ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకందరికీ మరొకసారి శిరస్సు నుంచి నమస్కరిస్తూ, మరి ఆ రోజు నేను అప్పర్ సార్ అంత గుర్తు ఉండను, ఎందుకంటే అప్పర్ సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్, ఎవరు మిస్టేక్ చేసినా ఊరుకోడు, భయము. నేను మీతో సరదాగా ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఉండిపోయేవాడిని. అరే మహేష్ సార్ ఏం పర్వాలేదు అనుకునేవారు. కానీ అప్పారావు సార్ మీ అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు. ఆయన గురించి ఒక మాట చెప్తాను, సిస్టర్ గారు చెప్పారు, నేను అతనికి గ్రౌండ్కి వెళ్తుంటే ప్రాక్టీస్కి రమ్మంటే వెళ్ళాను మా ఊర్లో. కానీ అతని డబ్బులు లేక హైదరాబాద్ రావడానికి నేను వెళ్తే నేను సెలెక్ట్ అయిపోయి ఫస్ట్ పీఈటీ ట్రైనింగ్ చేశాను. అరే అన్న, నాలాంటి వాడిని కాదరా, నీలాంటి వాడు పీఈటీ అవుతే ఈ సమాజానికి ఉపయోగం ఉంటుంది, నువ్వు వెళ్తేనే కానీ వీలు లేదని లారీ మీద క్లీనర్గా పనిచేసుకుంటున్న అతన్ని నేను గొడవ పెట్టి తీసుకెళ్లి సెలక్షన్కి జాయిన్ చేశాను. అలా పీఈటీ ట్రైనింగ్ చేసిన అద్భుతమైనటువంటి మనిషి ఎక్కడైనా పనిచేసి ఉండొచ్చు, కానీ మన సెయింట్ మేరీస్కి రావడం నిజంగా మీ అందరి అదృష్టం. ఆయన దగ్గర నేను పనిచేయడం, ఆయన పాత్రలో నేను ఆ కొంచెం పాత్ర పోషించడం, ట్రైనింగ్ పంపించడం అనేది నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తాను. నా జీవితంలో అలాంటి పీటీ మాస్టర్ని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు. ఎక్కడ నేను ఛాలెంజ్ అని చెప్పిన ఎన్నో వేదికల మీద అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు అతని దగ్గర మీరే కాదు నేను కూడా చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇలా నాకు ఎంత చక్కటి అవకాశం. జోషి సిస్టర్ గారు నన్ను ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారు. అప్పరావు నేను మాత్రం కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడేవారు, ఎందుకంటే బాధ్యత అతనిది, నేనేముంది చిన్నవాడిని సరదాగా గడిపేసేవాడిని. అలా అప్పారావు సమయంలో అనేక షీల్డ్స్ ఒక బస్తాలతో మోసుకొచ్చిన షీల్డ్స్ ఆయన సారథ్యంలో నేను ఉండి మన స్కూల్కి సాధించాం. అయితే మన సెయింట్ మేరీస్లో ఒక విషయం ఉండేది, సిస్టర్ గారు వాళ్ళు గమనించారు లేదో, మనకి ఈ సంవత్సరం 10 షీల్డ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ 12 వచ్చి ఈ 10లో ఒకటి పోతే ఎందుకు పోయింది అని అప్పరసారి గట్టిగా అడిగేవారు. చాలా భయంగా ఉండేది మాకు. అలా మరి మమ్మల్ని చక్కగా కోఆర్డినేట్ చేసి నడిపించిన సిస్టర్ గారికి, మరి ఇంత అభిమానంగా నన్ను ఆహ్వానించి ఇంత ఘనంగా నాకు ఫెలిసిటేషన్ అది చేసిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. Any more teachers want to speak? Anyone? Congrats. Even sir, I do remember in my school days, right? Competition, right? Telugu poem singing competition. And you gave me a lyrics and I got a first place. Everybody, I am indeed very happy and very much excited to meet every one of you, name by name. And I am also very happy to see that all of you are placed in very high levels, and also you are living the motto of the school, truth, love and service. That is being an example of your position, your behavior, and the very effort that you have taken to arrange this program shows that you are living the motto of the school, truth, love and service, and that is very much evident in every one of you. That shows your love and gratitude towards your teachers, towards the institutions and among yourselves. I am indeed very happy and very much excited and thankful for the effort that the organizers and every one of you have taken to arrange this program, to show forth your love and gratitude to every one of you and to the teachers. Thank you. My name is Mohan and I'm from A section 1998 batch. In 1997 or some year there was a program conducted by our sister. It's about personality development, and there was some old guy who was telling about stories about animals, birds and animals. And at the end of that course, I think it's one or two days course, he asked personality development, who wants to come forward and share your thoughts. So until then I have
no courage to come before a stage. And at that time, I don't know why, I just stepped forward and told about the summary of what has been taught. And since that day, I should say that my stage fear has been greatly improved, or I should say, I was never fearful of stage from that day. Starting from that, I am in the US for the last 15 years, and every meeting I attend and every conference I go, or everything I communicate with my colleagues who are from US, I don't see any difference from the way I speak and they speak. I should thank that it's all because of the language skills that I have learned from St. Mary's. And last but not the least, I always experiment the moral values that was taught to us from the day that I have been graduated from high school. I saw a different world, once I go out of school. Everything was like casual, like everything, you name it, if you are sincere in what you do, you are of a different quality, and to face that after coming out of school is a very big experiment for me. I saw a completely different world from what I have been taught in the school. Everything was so rosy and everything was so pleasant. I see everyone was sincere and everything was all right. But once I stepped out of the school, the big difference was, unbearable, I should say that. I was looked down upon by my own parents, saying that I was looked upon by my own parents that I'm a fool, being sincere, that I have been taught for the 10 years. And I did not take a step back. I have been experimenting in day-to-day life. And I should say that all the values that I was taught from, the moral values, were of the real value. It's not mathematics, it's not physics, it's not any other subject. The moral values that I have learned is giving me confidence to face any obstacle in my life. And I thank all my teachers and my friends as well. We all look jovial, we all look a bit casual, but inside our heart, the core of our heart says that, the values were within us. And I am proud to say that I am a student of St. Mary's, and our journey has just started. Like everyone says that life starts at 40. We have been experimenting, and the experimentation has been done, and it is proved that the values that we learn are going to be with us, because our careers are more or less settled, and the life we are going to lead will depend upon the values that we have learned. It could be any one of you or any one of the friends, and within a moment my sadness will go, or at least alleviate, and I have been experimenting that for the last 3 years since COVID. We have had 1 or 2 Zoom sessions, and it was a very bad phase of our life, that that stuff. But once we call with the 10th class or the St. Mary's School student or any friend, that day will be like a breeze. So it's not that not only the education, but the values, the friendship that I have gained in this school will live forever. And I was telling Sister Joshi that I think for some reason Sister Joshi comes to my thought every day while I'm eating or while I'm brushing, or someday the flash comes. And I told to Sister Joshi that I can't help it. It just happens to me, and all the values are within us. I hope many of you also experience the same. And the values that we learn, I'm teaching it to my kids. I don't think any other school teaches those values. And even my wife opposes me teaching to my kid to be sincere. So it's a battle. It's a battle at our home as well. So I don't know. And each and every one of you will be in our memories. And I want to thank, on behalf of all our 1998 students, that keep blessing us and keep us in your prayers. And we won't forget you. And I hope we will be at a stage where you all have wished us to be. So we will continue to be a good citizen first and a good family, and transfer the values that we have learned to our family. Thank you, everyone. From students or even
where is Naresh here? Yeah, a few days ago, Naresh called me and asked on this occasion if I want to speak something on this memorable occasion. I immediately said yes, but he has been very unfair to me. The reason is he gave me the last slot. So whatever was in my mind, some other speaker has already spoken. 90% of whatever I thought in my mind that I have to speak today, either Venkatram, Mr. Venkatram or Naresh or Mohan, or it came out from their mouth already. So I don't want to bore you much. But what I can tell you is, there is a saying that if one has to appreciate appreciate light, he has to experience darkness. I have experienced the darkness in 9th and 10th class of my schooling. After 8th class, I left St. Mary's. So I have more, I got admitted into a school which is considered a very good school in Bhimavaram for a significant period of time, but I can tell you that was actually darkness. And myself and my dear friend whom I miss here, Mr. Chakravarti, both of us together moved to that school, and Mr. Joshi was so upset with our decision that she did her best to convince our parents to make us stay back. But honestly telling, if someone asks me which is my school, I always would answer St. Mary's, and if someone asks me which batch are you, 98 St. Mary's batch. So a few days ago, Sister Philo called me and asked me whether I was coming to this event. I immediately said yes, and subsequently some of my friend, I think, who spoke to me, one of my friend who spoke to me, they mentioned that Sister Philo informed that I was coming, though I left St. Mary's in 8th class. I don't even remember that I studied in some other school. So that was my belongingness and the identity I built in St. Mary's. So what I can say is, it is a great privilege for us to have St. Mary's School in Bhimavaram at that age, for us to get schooled there. We have to thank God for that, and we have to be grateful to the institution regarding that, because you know, any institution, its success depends upon the hardware and the software. By hardware I mean the physical aspects of the infrastructure, the buildings, the infrastructure which you have and all, and the softer aspects are the aspects which are spoken by all the eminent speakers today, like the value system, the ethos, enforcement of discipline or whatever, and the quality of teaching and whatever. So St. Mary's has the right blend of both ecosystem and environment for them to flourish. So that's truly a service which we have received from this institution. So I feel it is our responsibility to pay it back in whatever way we can. So at this outset, I am very happy to spend this memorable time with you all, and moreover, I would like to tell one more thing. See, we are about 40 now. In my life, I have undergone several ups and downs. Even when I am faced with toughest situations, I could handle them so smoothly with ease. When people who are in the knowledge of the situations there, when they actually, after that particular issue, problem is addressed, I handled. If I actually trace back the reason for that confidence with which I handled that situation, or maybe the thought process and the subconscious mind which made me handle that situation so confidently, was actually made in St. Mary's. So for this memorable event and the opportunity to speak, thank you, Naresh. You won't believe we have been planning from October. Mohan immediately brought up in October about this, and Ganesh.
So there are also like a silent contributors. We initially looked for all the contacts. Getting the contacts was a big challenge. Padma Pilla sister, Joshi sister, Murthy sir also helped with getting contacts. And thanks sister for all the inputs, like what you want. You helped us to, we are in a big confusion like what to give as a present, and also your inputs, everything helped. We want to give you something which is useful for you. So we did our best, and more importantly, we would like to meet you and cherish this moment. Thanks for turning up. That's the big thing. So others couldn't come, so we have a history of this event, so we'll share it with them. And this is the once in an opportunity, probably after we'll celebrate. This is 25 years, like in 30 years, so we might celebrate again. We'll plan for it. And thank you everyone for coming. Thank you. But soon after my coming, they picked me up again to come here to be with you all. And thanks to Shiva, Mohan, and everyone gathered here. And a reunion is always brings happiness and joy. And it is a throbbing experience for the students as well as for the teachers. After years of gap, you come together, make merry, and experience the joy of being together. And in the words of Mohan, he was going on telling, whenever he feels some difficulty, he just WhatsApp to the group, and that gives him relief. So not only him, for everyone, it must be a joyful moments and experience to remember the school days back. So it is good once in a while you come together, relax, and get know each other. You depart, and again you come back. So I thank you for arranging and coming together and making this day particularly for yourself, and that you have recalled your memories. So every now and then make it a chance to come together and have that joyful meet. Thank you. Thank you for all the support you give as a backbone to the St. Mary's High School. All the students are our backbone, and you are our strength. You are our asset. Without you, we teachers are not there. And the students are there, there is joy for us. So once again, thank you for this day, for this moment, and for all the help and support you give to St. Mary's High School. Keep growing, keep happy, and be healthy. So you know that like when any function happens in our school, I used to dance, right? So I thought like something is missing. So I will perform a small bit to make it this is like a disti for this event. Okay? So yeah, my performance will be clumsy. It's been 20 years. Fisherman dance.
నించోమనండి. నించో 8 plus 3 whole square. No cheating. No cheating. Which student in your class? Ganesh. Bobby. I win. Ganesh. Bobby. Tell 5 names of your classmates. Pratibha, Nitya, Madhu, One pair. Jolie sister. That's what she did not give. I knew it coming. It's coming on. So their sickness is, reduced, or they are completely healed, and if they are not married, good husband or wife, they get the partnership, and if there is no job, immediately they will get job. So I have strong faith when I give some sentences of word of God from 150 Psalms. All of them have succeeded, and all of them are getting peace, joy, happiness. 1972 June, and I completed my teaching. 2023 June 24th, I stopped. So 50 years completed of my teaching. Because 50 years teaching, you imagine, because now earlier I could remember every student's name till my 45 years. Not so, till my 70 years. Now I am 75 crossed, 76 running, but I remember the students who all are good at character and who cooperated very much in every institutions. I worked in 6 institutions, either as a headmistress or correspondent. In 3 schools I was a headmistress, in 3 schools I was a correspondent of the schools, and minimum is 6 years. It is as I was studying my PUC, I was asked, and I asked to go for medicine. So my authority encouraged me a lot, and you do your medicine at Padua in Italy.
They told me you got the seat. But I look very strong, but inside I am weak. That is, I am not I cannot do surgery, I know within myself. I told my authority, you may think that I am a strong person, but I am not strong, but I am very much sympathizing. If somebody cries, immediately tears will roll in my eyes. So I cannot take this profession. I will do anything other than that. So I went for actually my favorite subject is maths and science. But they asked me to take BPC. Then I have to proceed for the BPC. So I took CPZ, chemistry, zoology and chemistry, zoology and botany in my graduation. That made me, but teaching is I love to teach because many of my students, especially poorest of the poor of the school at Jangaririgudam, Kalepalli, all poor children are coming. They used to tell me one thing, sister, subject can be taught by anybody, but the way you teach cannot be done by others. I learned from them. Time, I was handling for the small children. There were so many who are very naughty and not listening and all. I was also very particular about completing the homework and all. Then I used to call them and make them sit near me or find some other time to help them. That was my more interest was the weak and not those who are not strong. That was my main thing in me. It was always. The lower ones, they will pick up, they will do, they will come up. And they need only an average care. But the lower ones, it is shit. That I will be in safe side. And when they are not irresponsible, they cannot demand from others. So they will also study, they will keep the discipline of the class, so my work will be easy. Naresh is the leader in all classes. Naresh was very calm student. I was never a leader. How I used to handle every one of you know. By practice, every one of you know. Always, not always, but every now and then, every one of you was tough. So when I know that you are able, you are clever enough, but it is only because you are not studying, it's because you are naughty and you don't want to study or you are lazy. Then I used to be stricter. We used to sometimes punish them, sometimes beat, sometimes make them sit on the floor, sometimes sit down, sometimes go to the last room. One more question about in the opinion that sports are not good for a student, or did you change your mind? I never thought that sports are not good for children. But my preoccupation and my botheration was that you should get good marks. During study time, during games time, of course we are going. But other times, when there is a free time, I used to take that class also because I want to finish, and also it is 10th class. So my whole preoccupation was that you should study well and get good marks in every subject, especially in my subject. Sister, you are supposed to answer also, right? Same word. Yeah. One of the boys wanted to commit suicide. He came at 7:30 and I came and told, sister, I'm going to die.
Why? What happened? The loud girl whom I love, she is not coming. She doesn't want me. So I'm going to die tonight. Then why did you come here? I asked him. Nicely, I held his hand like this way and made him to come closer to me. And I said, what made this kind of thought enter in your mind? That is a small thing. If that girl doesn't love you, okay, there are many other girls who can love you. Why should you bother only that girl? There are how many girls are there, do you know? No, sister. Without seeing that girl, I cannot remain. My whole body is trembling. So that girl is in your body? Why it is trembling? Let me know. Be calm. Be calm yourself. Try to forget that girl. Try to forget that girl. That girl is no more. When she says that she doesn't like you, she doesn't want to remain for you, okay, you have to forget. Maybe she has got some other reasons. Did you ask? No, sister. She is the illegal. Her mother is not the real wife of that girl's father. She is illegal wife's daughter. So they are going somewhere else. And so she says, I will not remain here. So you don't look at me anymore. I am going. So you look for somebody else, she told me. But sister, I cannot remain without her. Okay, I went on telling him that girl is not for you. And I told him, breathe in, breathe out, let go. Breathe in, breathe out, let go. I made him to sit for nearly 15 minutes. Let all your feelings loose. You have to get out all the feelings. Bring to your mind, that girl is not for me. Other thought, then he told me, I learned something today, sister. Yeah, I must have positive thought. What is not for me is not for me. What is for me, I will accept it. Keep in your mind that thing. And another thing I tell you, God is so powerful. He does everything. Remember that. God is powerful. You think once, raise your mind towards God, ask Him to bless you and to give you calm mind. And calm yourself. Calm down. Calm yourself. Calm yourself. I took 3 hours. He became calm. He became a very good boy. Married a Portuguese lady. After that, married a Portuguese lady. After the marriage, he brought and showed me, she is your religion. I said, don't have patience. They run away and they don't touch the book. How to motivate them? First of all, don't give them smartphone. That spoils everything. So avoid the smartphone. Second, don't allow them to watch the TV other than the news or general knowledge. Then create in them taste for the studies. How to create? You tell them, now you are very small. After 10 years, what you are going to be? So, what you have to do? Show the plant. When it is small plant, what is, if it is grows, after growing, what does it give? They will answer fruits. So, when you grow up, what do you get? So, how you will get the fruits? You have to grow systematically. Every stage you should have your own knowledge. Then, when you reach certain age, you will get your job. You will be able to stand on your own leg. So now, first of all, you have to create the taste for studies.
You must show them what is this, what is this, what is this. Question them, they must answer. When you take them out, you see any person is walking in the left side or right side, why they are walking? Question them, what is the right thing? What is your right thing in first class to study? Small thing. So they, like that. గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎదలోతులో ఏ మూలనో నిదురించు జ్ఞాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి ఈ గాలిలో ఏ మమతలో మా అమ్మ మాటలాగా పలకరిస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి మొదట చూసిన టూరింగ్ సినిమా మొదట మొక్కిన దేవుని ప్రతిమ రేగు పళ్ళకై పట్టిన కుస్తీ రాగి చెంబుతో చేసిన ఇస్త్రీ కోతి కొమ్మలో బెణికిన కాలు మేక పొదుగులో తాగిన పాలు దొంగ చాటుగా కాల్చిన బీడి సుబ్బుగాడిపై చెప్పిన చాడి మోట బావిలో మిత్రుని మరణం ఏకధాటిగా ఏడ్చిన తరుణం గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి
మొదటిసారిగా గీసిన మీసం, మొదట వేసిన ద్రౌపది వేషం, నెల పరీక్షలో వచ్చిన సున్నా, గోడ కుర్చీ వేయించిన నాన్న, పంచుకున్న పిప్పరమెంటు, పీరు సాయిబు పూసిన సెంటు, చెడుగుడాటలో గెలిచిన కప్పు, షావుకారుకెగ వేసిన అప్పు, మొదటి ముద్దులో తెలియనితనము, మొదటి ప్రేమలో తీయందనము గుర్తుకొస్తున్నాయి, గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఎదలోతులో ఏ మూలను నిదురించు జ్ఞాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి, గుర్తుకొస్తున్నాయి, గుర్తుకొస్తున్నాయి.
నా మాటలను ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియకనే మొదలెట్టేశాను. ఇది ఎలా ముగుస్తుందో మీతో పాటు నేను తెలుసుకోబోతున్నా. మిత్రమా, మనం ఎక్కడెక్కడో పుట్టాం, కాని చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో ఒక్కటయ్యాం. తొలి రోజుల్లో ఒకరి ముఖాలను మరొకరు చూసుకున్నప్పుడు నిస్వార్థమైన చిరునవ్వుతో పలకరించుకొని స్నేహమనే బంధానికి శ్రీకారం చుట్టుకున్నాం. అలా మొదలైన మన స్నేహంలో కనులను తడిపిన వేదనలు ఎన్నో, అవే కనులను కమ్మేసిన ఆనంద బాష్పాలు మరెన్నో. ఇన్నాళ్ల మన నవ్వులు, అల్లర్లు, చిన్ని చిన్ని గొడవలకు, ఏడుపులు, పెడబొబ్బలకు సాక్ష్యాలుగా నిలిచిన తరగతి 4 గోడలు ఇప్పుడు ఏంటి మిత్రమా, మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతావా అని దిగాలుగా ప్రశ్నిస్తున్నట్టు, ఇంతకాలం నన్ను చూసి చూసి విసిగొచ్చి వెళ్ళిపోతున్నావా అంటూ తరగతి బోర్డు ఆవేదనతో చూస్తున్నట్టు, అంతకాలం మన భారాన్ని మోస్తూ అలసినప్పుడు నా మీద నిదురపో అని కమ్మని కలలను అందించిన తరగతి బెంచీలు నా అవసరం తీరిపోయిందని ఇక విడిచి వెళ్ళిపోతావా అని నిలదీస్తున్నట్టుంది. తనకు ఏమీ ఇవ్వకపోయినా, కనీసం నవ్వుతూ కూడా పలుకరించకపోయినా, ఎండా వాన చలి పెనుగాలులను కూడా లెక్క చేయక తన హృదయాన్ని చీల్చుకొని అనునిత్యం స్వాగతం పలికిన కాలేజీ తరగతి గుమ్మాలు. మిత్రమా, ఇలా నీకు వీడ్కోలు చెప్పడం తప్పించుకోలేని పరిస్థితిగా భావిస్తున్నా, కాని మళ్ళీ నువ్వు వస్తావని నా హృదయాన్ని ఇలాగే తెరచి ఉంచుతాను అని కన్నీరు కారుస్తున్నట్టు, ఆవేశంలో అపార్థాలు చేసుకుని దూరమై మళ్లీ దగ్గరై నిజమైన స్నేహంలోని మధురిమలు చూసిన మనమంతా ఇలా మళ్లీ కలిసి చదువుకునే రోజులు తిరిగి రావని తలచుకుంటే తెలియని వేదన. ఏంటి ఈ జీవితం, ఇంతకాలం లేనిది ఏమిటి నేడు ఈ బాధ అని ఎవరిని వివరణ అడగాలో తెలియని అయోమయం. మా బాగు కోసం మేము సాధించే విజయంతో రెట్టించిన ఉత్సాహం కనబరిచిన గురువులకు ఈ సందర్భంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, గురువులారా, మా భవిష్యత్తు జీవితానికి బంగారు బాట వేయడానికి మీరు పడ్డ శ్రమ ఎన్నటికీ మరువలేనిది. మా మంచికై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకొని కొన్ని సందర్భాలలో మమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నారు అని ఆనాడు భావించాం. కానీ అవన్నీ మా జీవితాన్ని అద్భుతంగా మలచడం కోసమేనని నేడు తెలుసుకున్నాం. శిలలాంటి మా బుర్రలను గొప్ప ఆలోచనలతో అందమైన శిల్పాలుగా మలచిన మీరు మాకు కనిపించే దేవుళ్ళు. భవిష్యత్తులో మేము ఎక్కడ ఉన్నా మీరు నేర్పిన జీవిత పాఠాలు మా వెన్నంటే ఉండి మమ్మల్ని సన్మార్గంలో నడిపిస్తాయనడంలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు. మా క్షేమం కోసం, మా అవసరాలను తీర్చడం కోసం ఎంతో శ్రమకు ఓర్చి పనిచేసిన ఆయమ్మ మొదలు ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్, సెక్యూరిటీ, డ్రైవర్, క్లీనర్, ఇలా ప్రతి ఒక్కరి నుండి ఏదో ఒక మంచిని నేర్చుకున్నాం. వీటన్నిటినీ జ్ఞాపకాలుగా కాదు మధుర జ్ఞాపకాలుగా మోసుకెళ్లబోతున్న మిత్రులారా, మీకు చివరిగా చిన్న మాట. ఉరకలేస్తున్న టెక్నాలజీ కారణంగా ప్రపంచం చాలా చిన్నదైపోయింది. మనం ఎవరు ఏ మూలన ఉన్నా ఒక గూటి పక్షులం అనే విషయాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. భవిష్యత్తులో మనం ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఎక్కడ ఉన్నా ఒకరికి ఒకరు అందుబాటులో ఉంటూ చేయూతను ఇచ్చుకుంటూ సమాజానికి పనికొచ్చే మంచి పనులను చేసి మన ఆలయానికి, అదే మన విద్యాలయానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తామని ఆశిస్తూ, ఇంకా ఏదో చెప్పాలని ఉన్నా చెప్పలేకున్నా ఇక సెలవు. ఇట్లు ఎక్కడ ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా అనునిత్యం నీ సంతోషాన్ని కోరుకునే నీ నేస్తం.